Okay, fine. Okay, so I'll start once more. Okay, fine. Good evening to one and all. So I welcome both COET and GCK students to this informative session co-hosted by COET and Government College of Engineering Kannur. First of all, let me introduce myself. I'm Leah Paul, event lead of GDSC COET. Today we have Mr. Roshan Matthews, GDSC lead of Talkech Institute of Science and Technology, a Flutter developer and an open source evangelist, to share us the details of Solution Challenge 2023. I welcome you, Mr. Roshan, to take this info session. Over to you, Roshan. Okay. Okay. Thank you, Leah, for that. Am I audible? Thank you. Audible? Yeah. Okay, cool. So, before starting, is there any non-Malus here? Like anyone not so familiar with Malayalam, or എല്ലാരും Malus ആണ്? Just raise your hands if you guys are like okay with Malayalam. Or... Okay. Okay, seems like okay, എല്ലാരും Malus ആണ്. So I'm hoping that, and മലയാളത്തിലേക്ക് I'm switching because നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം അതായിരിക്കും. So good afternoon, guys. Myself, I'm Roshan. GDC Talkech in the lead ആണ്, and I'm also the POC of GDSC Kerala and also a Flutter developer. I used to build projects on Flutter. So ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫോ സെഷൻ ആണല്ലോ. as you guys have joined, you know it's a info session, right? So GDSCയുടെ ഒരു one of the flagship event ആയ സൊല്യൂഷൻ ചാലഞ്ചിന്റെ info session ആണ്. So before starting or before going to knowing what it is or into the details of solution challenge, ഇവിടെയുള്ള ക്രൗഡിന്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ക്രൗഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ കിട്ടാനായിട്ട്. ഹൗ മെനി ഗൈസ് ആർ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട്? Can you just raise your hands? Okay. 1 2 3 4 5 6. Only 6. ബാക്കി എല്ലാവരും തേർഡ് ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയേഴ്സ് ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫോർത്ത് ഇയേഴ്സ് തേർഡ് ഇയേഴ്സ് എത്ര പേരുണ്ട്? രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒന്നിലും ബാധകമല്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. എനിക്ക് നെറ്റിന്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ടേണിംഗ് ഓഫ് മൈ ക്യാമറ. ഓക്കെ കൂൾ. ഓക്കെ. എത്ര പേര് CS EC IT അങ്ങനത്തെ സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉള്ളവരെ സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആണോ? സിവിൽ മെക് അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഞ്ചസിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Can you just സിവിൽ മെക് അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ can you just raise your hands? Okay, we have. Cool. Okay, fine. So ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ സെഷനിൽ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സൊല്യൂഷൻ ചാലഞ്ച് ആൻഡ് ഓൾസോ അബൌട്ട് മെയിൻലി ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിന് ഉദ്ദേശിച്ച് giving you guys about an idea of basic hackathons, how it's gonna build your career or how it's gonna help your career. A basic idea also I'll be trying to convey. Okay, so without wasting much time, let's go to the presentation. And screen share I on acknowledge ചെയ്യണേ. Is it visible right now? Okay, fine. So welcome to the info session of Solution Challenge. And in this session, we'll be basically dealing with an overview of what is Solution Challenge, some of its timelines, prices, judging criteria that we're gonna have,
പിന്നെ കുറച്ച് FAQs, overviews ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബേസിക് ഒരു ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഒരു ഹാക്കത്തോൺ ബേസിക്കലി ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഗൈസ് ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ആൻഡ് യു ഗൈസ് വാണ്ട് ലൈക്ക് മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. സോ അതിൽ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അതിലൊരു മേജർ തിങ് ആണ് ഒരു ഹാക്കത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ. ടെൽ മീ ഫ്രാങ്ക്ലി, ഹാക്കത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്തോ ഒരു സംഭവം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഓർ whatever, തേർഡ് ഇയേഴ്സ് ഓർ ഫോർത്ത് ഇയർ ആരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്നപ്പോൾ യു ഗൈസ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഹാക്കത്തോൺ ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ലൈക്ക് ഹാക്കിംഗ് സംതിങ്. എത്ര പേരുണ്ട്? ക്യാൻ യു ഗൈസ് ജസ്റ്റ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്? കാരണം ഞാനും അതേപോലെ ഒരാളായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഹാക്കത്തോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഇതൊരു ഹാക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ആൻഡ് ആ ഒരു സെയിം കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഈവന്റ് ഹാക്കത്തോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഇയറിന്റെ ഒരു ഹാഫ് വരെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞേ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായില്ല ലിറ്ററലി. ബിക്കോസ് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് കോഡിങ് ഇഷ്ടമാണ്, ബട്ട് ഹാവിൻ ലൈക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഡീപ് കോഡിങ്, ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കോഡിംഗ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ലിറ്ററലി. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാക്കത്തോണിലേക്കൊന്നും നോക്കിയില്ല. ആൻഡ് വൺസ് നമ്മുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ, നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഐഡിയ നമുക്കുണ്ടാവും. ആൻഡ് അവിടെ ലൈക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാക്കത്തോണിന് പോയപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ. പീപ്പിൾ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഹാക്കത്തോൺ ആണ്. ആൻഡ് അവിടെ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ലിറ്ററലി വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും ലൈക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന ഐഡിയ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ആകെ ലൈക്ക് ഒരു ഫ്ലട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോളജ് മാത്രമുണ്ട്. എന്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും അറിയില്ല. ലൈക്ക് അവിടെ പോയി നാണം കിട്ടു വരും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ടീമിൽ പോയത്. ബട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് മണ്ടന്മാരാണ്. ലിറ്ററലി എല്ലാവരും അവിടെ ലൈക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ തന്നെ സം ഓഫ് ദം ലൈക്ക് വിൽ ബി ബിൽഡിങ് ഇനി പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. കുറച്ച് പേര് എന്തെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും, കുറച്ച് പേര് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. ദേ ബി ലൈക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണ് അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ബേസിക് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നിങ്ങൾ കാട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടെ വരുന്ന മേജർ ലൈക്ക് റിക്വയർമെന്റ്. അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് നിങ്ങളെ വിന്നേഴ്സ് ആക്കാൻ ബേസിക് ഇറ്റ്സ് എ ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്നുള്ളത് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഓർ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ ലൈക്ക് വിത്തിൻ 24 or 48 hours, ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ഇഫ് ദാറ്റ് ഐഡിയ ഇസ് ഗ്രേറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഫസ്റ്റിനുള്ള എല്ലാ പോസിബിലിറ്റിയും കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ്. കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പിക്. സോ അബൌട്ട് ദ ഓവർവ്യൂ, സോ എല്ലാം ഒരു കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വാട്ട് വി നീഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് ലൈക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഫ്രെയിം ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു മേജർ ഫാക്ടറിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്, നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എടുക്കുക. സോ ലൈക്ക് ഒരു ഐഡിയ ബിൽഡ് ആവാൻ ലൈക്ക് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നോട്ട് ഓൺലി വൺ ബട്ട് മെനി. സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതിൽ ഐ വിൽ പ്ലേ ഇറ്റ്. ആൻഡ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ലൈക്ക് ഹൗ ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ ഫോർമേഷൻ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്. ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ, ഇതേപോലത്തെ കുറെ ലൈക്ക് ക്രേസി ഐഡിയാസിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പല ടെക്നോളജി പല കാര്യങ്ങളും ബിൽഡായി വന്നേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഈ വീഡിയോക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല, ബട്ട് ഐ വിൽ പ്ലേ ഇറ്റ്. സൗണ്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ യു ഗൈസ്.
Okay, so I hope a video audible ആയിരുന്നു, I guess. Sound ഉണ്ടായിരുന്നു, I got a response. Okay, great. And okay, ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, യു ഗൈസ് ലൈക്ക് സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ക്രേസി ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? അത് ലൈക്ക് എങ്ങനെ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു മേ തിങ്ക് ഇത് എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവുമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വണ്ടർ അടിച്ചില്ലേ? ഇതേപോലെ ലൈക്ക് പല പല ഐഡിയാസ് ലൈക്ക് വാട്ട്സ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് മൂണിലേക്ക് ഉള്ള സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ലൈക്ക് ടെസ്ല ഗ്രൂപ്പ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഇത് ഒരു 10 വർഷം മുന്നേ ആണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു? ലൈക്ക് ദേ വിൽ ലൈക്ക് സൗണ്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ക്രേസി റൈറ്റ്. അതേപോലത്തെ ലൈക്ക് പല പല ഐഡിയാസിന് സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഐഡിയാസിൽ നിന്ന് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു മേജർ അജണ്ടയാണ് സൊല്യൂഷൻ ചലഞ്ച് പോലത്തെ ഇവന്റ്സിനുള്ളത്. ആൻഡ് അതിനൊരു ഹൈലൈറ്റും കൂടി ഉണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ചലഞ്ചിന്. അതെന്താന്ന് ലൈക്ക് വി ഗോൺ ഡിസ്കസ് റൈറ്റ് in the next slide. Okay. So GDSC Solution Challenge is basically a hackathon or a problem-solving competition to solve the United Nations 17 sustainable goals. So ഇവിടെ ഈ ഒരു 17 sustainable goals എന്നുള്ള കാര്യം ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസിങ് ഗൂഗിൾ ടെക്നോളജീസ്, വൺ ഓർ മോർ ഗൂഗിൾ ടെക്നോളജീസ്. സോ ഈ ഒരു ലൈക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ഗോൾസ് എന്നുള്ള ഒരു മേജർ ഐഡിയയുടെ ബിഹൈൻഡ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ ചലഞ്ചിന് ഇത്ര ഹൈപ്പ്. ദിസ് ഇസ് എ ഗ്ലോബൽ ഇവന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ മാത്രം നടക്കുന്നതല്ല, ദിസ് ഇസ് ഗ്ലോബലി നടക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ബിഗ് ഇവന്റ് ആണ്. സോ അതിന്റെ ഒരു ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, സിൻസ് വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് GDSC ആൻഡ് വി ആർ ഹിയർ അറ്റ് കേരള, വി ആർ ഓൾസോ ലൈക്ക് ഗിവിംഗ് ദ ഇൻഫോ സെഷൻ ഫോർ യു ഗൈസ്. സോ എല്ലാ നമ്മുടെ വേൾഡിന്റെ എല്ലാ ഒരു മുക്കും മൂലയിൽ ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് എന്നുള്ള ലൈക്ക് SDGസിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ ചലഞ്ചിന്റെ ഒരു മേജർ ഐഡിയ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ദീസ് സസ്റ്റൈനബിൾ SDGs are, sustainable development goals are. So it like we have like 17 right now here, and visible okay, visible. So we have like no poverty is there, no hunger, good health, quality education, gender equality, clean water and sanitation, renewable energy, good job and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption, climate actions, life below water, life on land, peace and justice, and finally, partnerships for the goals. സോ ഇത്രയും ഒരു 17 ഡൊമൈൻസ് ആസ് സച്ച് നമുക്കുണ്ട്. ഈ 17 ഡൊമൈൻസിന്റെ അണ്ടറിൽ വന്ന എന്ത് ഐഡിയാസും ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഗൈസ് ഹാവ് ലൈക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വടവർ വെച്ച് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കണ്ടു ഒരു ഇഷ്യൂ, അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇഫ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദിസ് 17 SDGs, then you guys can go with that. Okay, so ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ലൈക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഡെയിലി ഓർ വടവർ എല്ലാ ഒരു പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസോ ഈ ഒരു 17 SDGസിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. ആൻഡ് ഈ SDGs ആർ മെയിൻലി ലൈക്ക് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് 2015 ഫോം ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ലൈക്ക് പ്ലാനിങ് ടു ലൈക്ക് അച്ചീവ് ഇറ്റ് ബൈ 2030. സോ ഇതൊരു ലൈക്ക് നേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈവന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗെയിൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ, ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല ബട്ട് ബിറ്റ്വീൻ അതർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, അതർ ലൈക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓർ വാട്ട് എവർ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ബോഡീസ്. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടും ലൈക്ക് ഒത്തിരി ഹൈപ്പുള്ള ഇവന്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയല്ലേ. ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് domain that they have choose. Okay, and why you guys want to join or why you guys want to register for solution challenge? So this is basically applicable for all the hackathons. Okay, one is to make a real world impact. നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ചിലപ്പോൾ നാളെ ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ലൈക്ക് ഒരു ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ പോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഒരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ, ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാണ് അവർ ഇത്രയധികം എന്താ പറയുക ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫേം ആയിട്ട് മാറിയത്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദേ സോൾവ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ലൈക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് വീട്ടിലിന്റെ തന്നെ വന്നെത്തുക എന്നുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്. സോ ഇറ്റ് ഗെയിൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അത് ലൈക്ക് ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി ദേ വെൽക്കം ഇറ്റ് റൈറ്റ്.
അതേപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പിന് മുന്നേ വീഡിയോ ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മെസ്സേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ബട്ട് ദ വൺ തിങ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് വാട്സാപ്പ് ലൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ഇസ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഫീച്ചർ കൊണ്ടാണ് വാട്സാപ്പ് ഹിറ്റായത്. അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എൻറ്റയർ തിങ് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയ സൊല്യൂഷന്റെ മുകളിൽ യു ഗൈസ് മൈ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നൈസ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഒരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ഇന്നോവേഷൻ. ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് എ റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് ഐ ഗെസ്. സോ അത് ഒരാളുടെ ചിന്ത പോലെയല്ല, പലർക്കും പല വൈഡ് തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇതേപോലത്തെ സൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് 3 yearsലെ ഫൈനലിസ്റ്റിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബിൽഡ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗൈസ് ക്യാൻ ലൈക്ക് തിങ്ക് ലൈക്ക് എത്ര നൈസ് ആയിട്ടാണ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ എന്നുള്ള കാര്യം ലൈക്ക് ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻസ്. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ട ഒരു എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള എങ്ങനെ അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഷോക്കേസ് യുവർ സ്കിൽസ്. ഇഫ് യു ഗൈസ് ആർ ലൈക്ക് ഒരു സ്കിൽസും ഇല്ല, നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ലൈക്ക് എന്ത് സ്കിൽസ് ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ആണ്, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു 3 months ഒരു ടൈം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തന്നു. ഫ്രാങ്ക്ലി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് വരിക, അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ തരുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് വിൽ ബി ലൈക്ക് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ വിൽ പുഷ് ഇറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഹാക്കത്തോൺസിന് വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് വി നീഡ് ടു ബിൽഡ് സംതിങ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് 24 hours. അല്ലെങ്കിൽ നാണം കെട്ടെങ്കിലും പോകുന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗിന്റെ പുറത്ത് വിൽ ബി ട്രൈങ്. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ നോക്കും, നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ബിൽഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സംതിങ്. അതിൽ നിന്ന് ആ 24 hours ഓർ 48 hours നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, വെദർ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓൺ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു അവേഴ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗൈസ് ക്യാൻ ലൈക്ക് ബിൽഡ് എ ട്രസ്റ്റ് ഓർ ബിൽഡ് എ കോൺഫിഡൻസ് ഓവർ യുവർ സെൽഫ്, ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കേപ്പബിൾ ആണെന്ന്. ആൻഡ് വൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദർ, like you guys can crack out anything or crack out your big dreams. Okay, and next thing is like learn from experts. Of course you will be getting mentorships from experts, no matter either hackathon or the, and we in solution challenge we are providing like Google developer experts will be there and Googlers will be there, or നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടെക്നോളജിയാണ് അതിൽ പറ്റിയ best people you guys will get for mentorships. And next thing is like network and grow. Of course, you can meet new people. You guys can be part of this event. ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ like ഒത്തിരി innovative mindsനെ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And last one is win prizes and recognitions. Okay, so now let's look into the timeline of Solution Challenge program. Okay, so ഈ program നമുക്ക് globally announce ചെയ്തത് January 11th ആണ്. And since നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും we know that KTU is having exams and all those things from that time, and ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും like first years അടക്കം ഒന്ന് ഫ്രീ ആയത്. And ഫസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ ചലഞ്ചിന്റെ കിക്ക് ഓഫ് January 18th ഉണ്ടായത്. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ടൈം ടു March 17th വരെയുള്ള ടൈം യു ഗൈസ് ക്യാൻ ലൈക്ക് think of an idea and like think of a solution. ലൈക്ക് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അതിനോടൊരു സൊല്യൂഷനും ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ലൈക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഫേസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ലേൺ ആൻഡ് ബിൽഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് March 31st വരെ ഉണ്ട്. അതിൽ March 17th നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്ത ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് ലൈക്ക് ദേ വിൽ ബി ആസ്കിങ് ഫോർ യു ഗൈസ് ടു അപ്ലൈ or submit or upload a basic video of what you guys are intending. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളൊരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഓർ whatever ഒരു ടെക്നോളജി ഉള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെസിഫിക് അജണ്ട ഉണ്ട്, അതിൽ ലൈക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുക. ഇറ്റ് വോണ്ട് ടേക്ക് മച്ച് ടൈം. ലൈക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഫോർ എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഓൺലി ലൈക്ക് 2 or 3 hours. ബട്ട് അതേഴ്സ് what about others പഠിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 or 2 daysനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സി അത്രയധികം ടൈം വേണ്ട. നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓക്കെ March 31st വരെയുള്ള സബ്മിഷൻ ക്ലോസിംഗ് ടൈമിന് മുന്നേ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ സബ്മിഷൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ ടൈം തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ആ പ്രൊജക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൺലി ലൈക്ക് 2 or 3 days മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഐഡിയ ഇസ് ഗ്രേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുള്ളൂ ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ട്രൂ പാഷൻ. or else നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ട്രോങ് അജണ്ട ഉണ്ട്, യു ഹാവ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് യു ഗൈസ് ഇഫ് യു ഗൈസ് ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് then it takes much time. And but trust me like അത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആവാനുള്ള ഐഡിയാസ്
or chances are really high because നിങ്ങൾ അത്രയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു എഫേർട്ട് അത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് മാർച്ച് 31 നമ്മുടെ സബ്മിഷൻ ക്ലോസ് ആവും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ടു സബ്മിറ്റ് യുവർ സൊല്യൂഷൻസ്. ആൻഡ് ഏപ്രിൽ ഫേസ് മൊത്തം ഇവാലുവേഷൻ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് മെയ് 3 ലൈക്ക് ടോപ്പ് 100 ഗ്ലോബൽ ടീംസിനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഈ ടോപ്പ് 100 എന്നുള്ള കാര്യം ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഒരു പുതിയ കാര്യമാണ്. നേരത്തെ ലൈക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ടോപ്പ് 10 ഗ്ലോബൽ ടീംസിനെ ഡയറക്റ്റ് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ദിസ് ടൈം due to the lot of like applications that they got last year, our top global 100 top global teams in a shortlist them, and they'll be providing mentorship. Next will be like mentorship phase. After like you guys will be getting mentorship from top people, like top experts of the domain, and you guys will be able to like take that project, build it, and complete into a finished project. Okay. So അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ യു ഗൈസ് ഹാവ് ഗോട്ട് ദ എൻറ്റയർ മെയ് മന്ത്. ആൻഡ് ജൂൺ 2 ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമാണ്. ആൻഡ് ഫ്രം ദർ ജൂൺ 19 ദേ വിൽ ബി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് അഗെയിൻ ടോപ്പ് 10 ടീംസിന് അനൗൺസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് 3 സൊല്യൂഷൻ ചലഞ്ച് ഡെമോ ഡേ. ലൈക്ക് അതൊരു ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഇവന്റ് അല്ല, ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് അതിൽ മെയിൻലി വരുന്നത് ഗൂഗിളിന്റെ ടോപ്പ് technical people or Google top employees or whatever they'll be there. They'll be like seeing you guys will be pitching. If you got into the finals top 10, then you guys will be like pitching your idea into with them. They'll be asking you questions. You will be answering them. Like nallor experience and they'll be asking like എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ആസ്പെക്ട്സ് യു വിൽ ബി കവറിങ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഒരു ഫിനിഷ് പ്രോജക്റ്റ് ആയി എത്തിയതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യു ഗൈസ് വിൽ ബി കവറിങ്, റൈറ്റ്? കാരണം യു ഗൈസ് ഹാവ് ഗോട്ട് മെന്റേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി എറേഴ്സ് വരും, അതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഷോ ദം. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എൻറ്റയർ പ്രോജക്ട് ആൻഡ് ദ പ്രസന്റേഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ്, ടോപ്പ് 3 വിന്നേഴ്സിനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദീസ് 3 വിന്നേഴ്സ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഗ്ലോബൽ വിന്നേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അവർക്കുള്ള ലൈക്ക് റിവാർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു. So top 100 teams in like you guys will be getting customized mentorship from Googlers and experts to take your solution to the next level. Also you guys will be getting swags, t-shirts and certificates. The top 10 finalists additional items, swag boxes and all. And you guys will be demo day live. You will be like streaming onto the YouTube, like നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ആ ഒരു മീറ്റ് യൂട്യൂബിൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി വാച്ചിങ് ദാറ്റ്. സോ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ലൈക്ക് വേൾഡിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാണ്. യു ഗൈസ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഗുഡ് ഓഫേഴ്സ്, ലൈക്ക് ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇവന്റ്. സോ ജസ്റ്റ് നോട്ട് വിന്നർ ആവുക എന്നുള്ളതിന് ഉപരി ലൈക്ക് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റിയാലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇസ് വെരി ഹൈ. ഓക്കെ. സോ കോൺടെസ്റ്റ് ഫൈനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്നവർക്ക് യു ഗൈസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഗെറ്റിംഗ് additional to the swag boss. You will be getting cash prizes like not exceeding $4,000 for a person. Okay, not for each, like not that, and not only for the team but for each. And top 3 winners, you guys will be like getting certificates. Cash prize will be there, and it will be like not more than 12,000 but somewhere between below 12,000 a single guy will be in the team will be getting. And ഒരു ടീമിൽ like 4 members ആണ് at the most നമുക്ക് പറ്റുക. And these 4 people will be building the solution over the idea that they have formed actually. Okay, so advice from winners. So എന്തൊരു കാര്യമായാലും ലൈക്ക് എന്തൊരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ലൈക്ക് അതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ഒരു ലൈക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയുന്ന ഇറ്റ്സ് വെരി ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് അവർ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ദേ വിൽ ബി ലൈക്ക് കൺവേയിങ് ടു യു ഗൈസ് ഫസ്റ്റ്ലി ഈസ് ലൈക്ക് അവർ ലൈക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന എറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ, ദ മിസ്റ്റേക്സ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഡൺ ആൻഡ് റെക്ടിഫൈഡ്, ആ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവർ ഫസ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. Because others don't want to repeat that mistake. Because നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഗൈസ് വിൽ ഓൾസോ കമ്മിങ് ടു ലൈക്ക് കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് വരും, കുറേ ചിലപ്പോൾ ടൈം ലോസ് ആവും, കുറേ ലൈക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈക്ക് മണിയോ വട്ടെവർ അത് ലോസ് ആവും, കുറേ ഡിവൈസസ് ചിലപ്പോൾ അടിച്ചു പോകാൻ if it's a hardware project. So from that you guys will be learning, right? So നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് അവർക്ക് ബാക്കി വരുന്നവർക്ക് ആ ടൈം സേവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം those people can work on something else and find solution for some other kind of errors. So let's see what the previous winners of solution challenge have to say about the event. Okay.
My advice to my fellow developers is your solution doesn't have to be perfect. It's not only about the code, it's also about the impact. Keep on learning new things, focus on fundamentals, and trust the process. Don't forget to have fun throughout your learning journey. Get to work together with a target group. Get to consult them, get ideas from them. Identify your audience and try to interact with them so you find best ways to serve them. Keep communicating with your team members. Constantly communicate from start to finish. It will make your solution better. Everything is available online for free. You can learn how to build anything you want. It's just a matter of time and commitment. When you have an idea, please make sure to take a small first step. From those small steps, big things can be made. Consider the skill sets of your team members before choosing your idea. It'll help maximize the potential of your project while also ensuring that you're not biting off more than you can chew. Even if you think it's just a small idea, be confident and try to realize it, because in the end, it might actually be the one idea that can help people all over the world. Solve local problems and never let that learning attitude go away. No matter how impossible it seems to learn a new technology, you can learn it. It is learnable. Instead of trying to do many things at once, think about doing one more thing. Break down your project into smaller pieces and take it one piece at a time to avoid getting overwhelmed by the complexity of your project. Be able to communicate with your whole team. Remember, you don't win individually, but as a team. There's a lot of people willing to help because we're students and also learner. So just try it. Don't forget to step away from developers' point of view and fully reflect mentors and users' feedback. Already set a deadline to achieve your goals. Deadlines keep you from being lazy. If you have the knowledge to build something, then you hold the power to bring a change. Find your why. Before getting into developing, it is really important to figure out your purpose to help keep you going. Have faith in the creative synergy between you and your teammates, and the end result will be just worth it. Always believe in your idea, believe in your project, and believe in yourself. Okay, so I guess that video is like pretty self-explanatory and and these are some of the like advices the previous winners of solution challenge have to share. And moving on, okay, so here 3 steps are basically like solution challenge in the under. And the first is the info session that is happening right now. ഇതിൽ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ചാലഞ്ച്, ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ യു ഗൈസ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദിസ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ത്രൂ എ ഹാക്കത്തോൺ ഓർ എ ഡിസൈൻ ഡേ ഫേസ്. അത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓർ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് ലൈക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓർ അതനുസരിച്ച് യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. ഇത് ക്യാൻ ബി എ ഹാക്കത്തോൺ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഡേ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. വൺസ് ദാറ്റ്സ് ഡൺ, ലൈക്ക് വൺസ് യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ആൻഡ് അത് ഒന്നുകൂടി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ടെക്നിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്സ്. സോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ഐഡിയാസിന് സൊല്യൂഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടും. ലൈക്ക് we have like a lot of technologies like cloud is there, Android is there, machine learning, Flutter, Google Assistant, Chrome web, so many things are there. And using that any one of the tool you guys can build നിങ്ങൾക്ക് ഒരു solution build ചെയ്യാൻ പറ്റും. And no matter like നേരത്തെ കണ്ട വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ it shouldn't be like അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഐഡിയ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഐഡിയ. ആൻഡ് once ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് and it's like relevant enough ആണെങ്കിൽ the team will help you to like build it into a like finished product. Okay, so ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ലുക്ക് ഓവർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് മേജർ തിങ്സ് ആണ്. ലൈക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ജഡ്ജസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂന്ന് ലൈക്ക് ഹൂ ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ പ്രോബ്ലം, ലൈക്ക് ആരാണ് ആ പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ആ പ്രോബ്ലം ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് വെൻ ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഒക്കറിങ് ഓർ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് എ പ്രോബ്ലം. അങ്ങനെയുള്ള ലൈക്ക് മേജർ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലൈക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഈ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ പ്രോബ്ലം. ലൈക്ക്
ശരിക്കുള്ള പബ്ലിക്കോ whatever അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് റിയലി അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ വന്നാൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ഈ 4 കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദിസ് ബട്ട് ഫോർ വൈൽ ബിൽഡിംഗ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കണം. ഹൂ, വാട്ട്, വേർ ഓർ വെൻ ആൻഡ് വൈ. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു ടൈം ലൈൻ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിൽ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ഫ്രം ഓഗസ്റ്റ് ടു ജനുവരി നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു GDC ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ടീം ഫോം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ ഏതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ഏതാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഫ്രം ജാനുവരി ടു മാർച്ച് യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ബിൽഡ് ലൈക്ക് ദിസ് മാർച്ച് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഷുഡൻ ബി അതൊരു ലൈക്ക് എൻറ്റയർ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഓർ എൻറ്റയർ ഒരു ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ജസ്റ്റ് എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വുഡ് ഡു, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ലൈക്ക് കൺവേ ദ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ്. ദാറ്റ്സ് അത്ര നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ അത് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് സബ്മിഷൻ ആൻഡ് ജഡ്ജിങ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഫ്രം ദ മാർച്ച് ടു എൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈം ലൈനിൽ കണ്ടതാണ്. ആൻഡ് ജഡ്ജിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ലൈക്ക് ജഡ്ജിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ബേസിക്കലി വരുന്നത് 2 പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ്. വൺ ഇസ് എ ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് വൺ ഇസ് എ ടെക്നോളജി. ഇമ്പാക്ടിന് ഒരു 25 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് ഒരു 25 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു ഡീപ്പർ ഡൈവ് ഷോർട്ട് വേ ലൈക്ക് ഒരു ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു 5 പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് 5 യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ പോയിന്റ്സ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ ക്ലിയർലി വരുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ 5 പോയിന്റ്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം യൂസേഴ്സ്, ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഐട്രേഷൻസ് അത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ആരാണ് പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്സ്, യൂസേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്സ് ചെയ്യണം, അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഐട്രേഷൻസ് അതിന് ഒരു 5 പോയിന്റ്സ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്. ദെൻ വാട്ട് does the solution address the challenge or the problem statement that identify the team. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് 3 ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. ഫോർത്ത് വൺ കംസ് നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ എൻറ്റയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു 5 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫോർ ലാർജർ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇഫ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ദെൻ അതിനും ഒരു 5 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. Then coming to the technology, അതിൽ വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ, ഹൈ ലെവൽ കോമ്പോണൻസ് ലൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് they will be like marking for it. And ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജി കോമ്പോണൻസ് നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വൺ തിങ് ലൈക്ക് യു നീഡ് ടു ലൈക്ക് ടേക്ക് കെയർ ഇസ് ലൈക്ക് സൊല്യൂഷൻ ചാലഞ്ചിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ either one of the ഗൂഗിൾ ടെക്നോളജി അതിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അത് ഏതൊക്കെ ഗൂഗിൾ ടെക്നോളജീസ് ആണ് വി ക്യാൻ ലൈക്ക് കം ഓവർ. And third one വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്, കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്ററേഷൻസിന് ഒരു 5 പോയിന്റ്സ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഗിവിംഗ്. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് സാധനമാണെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. ദിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ടു ഗെറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ദേ ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ഓൾ ദിസ്. ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ മോർ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് സ്കെയിലിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതിന് തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 5 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് സബ്മിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയാസ് കുറച്ച് വരുമ്പോൾ പ്രൊജക്ട് സെറ്റിംഗ് അപ്പ്, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ, ഫീഡ്ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്, സക്സസ് ആൻഡ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ, സ്കെയിലബിലിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു 5 പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ മെയിൻലി നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഈ PPT ഐ ഗസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ യു ഗൈസ് ക്യാൻ ലൈക്ക് ഹാവ് എ ഡീപ്പർ ഡൈവ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് വി ആർ റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ FAQs ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് യു ഗൈസ് ക്യാൻ ആസ്ക് റൈറ്റ് നൗ ബിക്കോസ് ഇനിയുള്ളത് ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വി ഗോണ ഡീൽ വിത്ത്. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഓർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഗൈസ് ക്യാൻ ആസ്ക് റൈറ്റ് നൗ. ഒരു 5 minutes we can take for that. Any queries, any doubts? ആർക്കെല്ലാം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായി. ലൈക്ക് അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ്. Okay, so like okay, these are some of the FAQs that usually വരുന്നതാണ് and they have like given answers for that.
മെയിൻലി വരുമ്പോൾ 17 സസ്റ്റൈനബിൾ ഗോൾസിന് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിൽ നോ ലൈക്ക് if for solution challenge your idea should come into one of the SDGs and multiple projects like contribute ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ like only one person can register for one project. Then what? Can I still participate in the solution challenge if there's no GDSC at my university? Okay, so നിങ്ങളുടെ ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ GDC ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല. അല്ലാത്ത ലൈക്ക് ഐഡിയാസ് ഉള്ള ഒരു ടീമാണ് ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ കോളേജ് GDC chapter at their college, they can join a nearby GDC chapter and through that they can apply. No issues. Then implications of social distancing or ability to testing with them were that's COVID-19 base ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് and I guess ഇപ്പോൾ അതിന് റെലവൻസ് ഇല്ല. And moving on, we have some overview videos and ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് സെൽഫ് ആയിട്ട് കണ്ട് ചെയ്യാം because these are videos. അതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ലൈക്ക് when you guys get these PPTs you can just look for the same. And ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസിൽ ബേസിക്കലി വരുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ലൈക്ക് ഐഡന്റിഫൈ എങ്ങനെ ലൈക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഷോയിങ് ദ ആൻഡ് വൺസ് എ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ ലൈക്ക് കണ്ടെത്താം. ദ മേജർ തിങ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് വിൽ ബി ഡീലിംഗ് ലൈക്ക് ഫ്രം ആ പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുക, അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക, അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ള. സോ അവരുടെ റെസ്പോൺസിൽ നിന്നാണ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. വൺസ് ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ഇസ് സെറ്റ്, next is designing the interface. So designing the interface is basically ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് മീറ്റിംഗ് അത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. വൺസ് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു ലൈക്ക് ഗോ ഇൻ ടു ദ ടെക്നോളജി സൈഡ് വേർ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. Okay, so these solutions can like anything. Like it can be a web application, it can be a mobile application, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ത്രൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ആവാം. ലൈക്ക് കുറേ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് എൻലെസ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണല്ലേ. സോ അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ടേക്ക് ഔട്ട് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോജക്ട്സ്, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ലൈക്ക് ടൂൾസ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ദ സൊല്യൂഷൻ, ബട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഒരു ഗൂഗിൾ ടെക്നോളജി അതിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗൂഗിൾ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ സൊല്യൂഷൻ ചാലഞ്ച് വിന്നേഴ്സ് അതിന്റെ ഐഡിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അവർ എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെ യു ഗൈസ് ക്യാൻ ലൈക്ക് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഇൻ ദീസ് സ്ലൈഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ഇത്രയും ഒരു ടെക്നോളജീസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൊല്യൂഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും easily and also like in a faster way. So Android of course എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ. കമ്പോസ് ക്യാമ്പ് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ടായി കാണും. ആൻഡ് യു ഗൈസ് ഹാഡ് ഫ്ലട്ടർ ആൻഡ് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ GCP ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ യു നോ ഹൗ ടു യൂസ് ഇറ്റ്. ഓർ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ലോട്ട് ഓഫ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് ആർ ദെയർ യൂട്യൂബ്. ഈ ഫ്ലട്ടർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. ലൈക്ക് കുറച്ച് ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗൈസ് ക്യാൻ ലൈക്ക് ഫോളോ ദോസ് തിങ്സ് വെരി ഈസിലി. ഫയർബേസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഒരു ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെദർ ഇറ്റ് ആപ്പ് ഓർ വെബ് അതിലേക്ക് ലൈക്ക് യു ഗൈസ് ക്യാൻ ലൈക്ക് ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡേറ്റ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും. ആൻഡ് ടെൻസർഫ്ലോ ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ ടൂളാണ്. ഇറ്റ്സ് എൻ API ഇന്റർഫേസ്. അത് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇതല്ലാതെ വേറെയും കുറേ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ലൈക്ക് വെബ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം, HTML, CSS, JavaScript, Angular, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ദെയർ. ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം, ക്രോം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ലൈക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൂൾസ് ഗൂഗിൾ ഹാസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ സൊല്യൂഷൻ. Okay, this is an overview about 2022 solution challenge and അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ്. ലൈക്ക് വി ഹാവ് എ പ്ലേലിസ്റ്റ്. ഓരോ ടോപ്പ് 100 ടോപ്പ് 10 സൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരെടുത്ത വീഡിയോസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ദേ ആർ പോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു വേ ഓഫ് സോൾവിങ് എ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. സോ നിങ്ങൾക്കും ആ ട്രാക്കിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കിയാൽ. And this is about the 2021 solution challenge and demo day. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടിക്കാണും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഗൈസ് വാണ്ട് ടു ലൈക്ക് അപ്ലൈ ഫോർ ദ സൊല്യൂഷൻ ചലഞ്ച്, ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ടു either scan this QR code or we have a link here. Don't worry, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ you will get the link soon.
അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് വെരി മച്ച് ഈസി. ലൈക്ക് അതിൽ വലിയ ടാസ്കോ ഒരുപാട് വലിയ അബ്സ്ട്രാക്ട്സോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇല്ല, ബിക്കോസ് യു ഗൈസ് ആർ രജിസ്റ്ററിങ് ആസ് എ സൊല്യൂഷൻ ചാലഞ്ച് ലൈക്ക് സോൾവിങ് മെമ്പർ. ഓക്കെ, അതിൽ നിങ്ങൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ March 17. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ തേർഡ് ഇയേഴ്സ് ഫോർത്ത് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ യു ഗൈസ് വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഓൺ യുവർ മിനി ആൻഡ് മേജർ പ്രോജക്ട്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ചാൻസ് ഫോർ യു ഗൈസ് ടു അപ്ലൈ. ആൻഡ് ഐ ഗെസ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ബൈ ദിസ് ടൈം ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ഇയേഴ്സിനെങ്കിലും ഒരു 60% കംപ്ലീറ്റ് ആയി കാണും. സോ അത് മതി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ വീഡിയോ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗൈസ് ഹാവ് ദ ഹൈ ചാൻസസ് ടു ഗെറ്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ്. ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ചാലഞ്ച് ബേസിക്കലി ഒരു ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഗൂഗിൾ ഫോം ത്രൂ ആണ് അവർ രജിസ്ട്രേഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഫോർ എവറി വൺ ടു അപ്ലൈ. സോ ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആസ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ സി അതിൽ കുറച്ച് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ തിങ്സ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ്. വൺസ് അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക. സോ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും. ദെൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇമെയിൽ, ഫുൾ നെയിം, ലൈക്ക് അസോസിയേറ്റഡ് GDC ആണോ, GDC ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടോ, പിന്നെ എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കുക. ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഏത് SDG ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് ഏത് ഡൊമൈനിലാണ് വരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം ബേസ് ചെയ്ത്. And once that's done, അത്രേ ഉള്ളൂ. സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത you guys will be getting a copy of the submission to your mail. And that's pretty much for the solution registration ചെയ്യുക. And once March 17 ആകുമ്പോൾ സബ്മിഷൻ ഐഡിയ സബ്മിഷൻ ഓപ്പൺ ആവും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, എന്താണ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ ഒരു 40-50% കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തോന്നുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ March 7th ആണ്, ഒരു 10 days ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട. ബിക്കോസ് 10 days ലൈക്ക് ഒരു 24 hours കൊണ്ട് ഒരു എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ബേസിക്കലി ഹാക്കത്തോൺ. അത് ലൈക്ക് നോ മാറ്റർ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്നൊരു 2 hours അല്ലെങ്കിൽ 1 hour ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ലൈക്ക് ഒരു ടീം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു 10 days is more than enough to like build a basic solution, I guess. Build ചെയ്യാൻ അത് ഇറ്റ്സ് a good time for you guys. And if January തൊട്ട് like ഈ ഒരു ടൈം വരെയാണെങ്കിൽ you guys have got a lot of time ഒരു entire project അല്ലെങ്കിൽ entire ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ബട്ട് നോ വെറീസ്, നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഹാഫ് ദ വേ ആണ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഗൈസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ്, നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും മെന്റർഷിപ്സ് കിട്ടും. വിത്ത് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിന്റെ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ഇഫ് യുവർ മെന്റർ ഇസ് സെയിങ് ദേ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് യു വിത്ത് ദ ക്ലൗഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ്. ആൻഡ് ക്ലൗഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല. ലൈക്ക് GCCPയുടെ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ക്രെഡിറ്റ്സ് ഫോർ സംതിങ് ലൈക്ക് 25,000 അത്ര ഒരാൾക്ക്. ലൈക്ക് എൻ്റെ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ഐ ഗെസ് 140 160 എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ 160 into 25,000 വരെ എൻ്റെ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി അവർ ലൈക്ക് സ്പെയർ ചെയ്തു. ദേ ആർ സ്പെയറിങ്, ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ഹാഡ് സ്പെയർ. സോ അവർ അത്രയും റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് മണി ഇതിൻ്റെ പോലെ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയുക ചെലവാക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യു ഗൈസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ലൈക്ക് ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്സ് ഫ്രം ദ വേൾഡ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടെക് കമ്പനി. സോ അത് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേ ഓർ ദി അതർ ബെനഫിഷ്യൽ ആവും. മെയിൻലി പറയുകയാണെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, ക്ലൗഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ ഒക്കെ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. വി ഹാവ് ആൻഡ് സർപ്രൈസിംഗ്ലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലൈക്ക് കേരളത്തിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു നോളജിന് വേണ്ടി പറയുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് കുബർനീസ് സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ആള് നമ്മുടെ ലൈക്ക് കൊച്ചിയല്ല ട്രിവാൻഡ്രംകാരനാണ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് ആളുള്ളത്. ആൻഡ് ഹീസ് ജസ്റ്റ് 2 years ലൈക്ക് ഓൾഡർ ദാൻ മീ. 2021 പാസ് ഔട്ട് ഐ ഗസ്. ആൾക്ക് 24 വയസ്സുള്ളൂ. ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ഓൾ ദ 12 ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കുബർനീസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഭയങ്കര പാടാണ്. ക്ലൗഡിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നവർക്ക് ലൈക്ക് അറിയാം. ഹിസ് നെയിം ഇസ് ഉദയകുമാർ. ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ഹി ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ സെഷൻസ് ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഗായ് ഇസ് എ സൂപ്പർ ജീനിക് ഗായ്. ആള് നൈസാണ്, ലൈക്ക് വൈബാണ്. ലൈക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ലൈക്ക് ആൾക്കാരുള്ള നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ. സോ
നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. ലൈക്ക് ഇതേപോലെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, ദേ ഹാവ് യൂസ് ദിസ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് അവർ നമുക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. സോ യൂസ് ദറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഗെറ്റ് ടു പീപ്പിൾ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ, കുറച്ച് ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട് ആയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുക, യു ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, എന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ വേണം, എങ്ങനെ അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ആസ്ക്. ദേ വിൽ ബി ലൈക്ക് മോർ ദാൻ ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് യു ഗൈസ്. Okay, so that was all about the presentation, and I hope നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു about solution challenge and basically about hackathon or anything. So നിങ്ങൾ ഇനി not only for solution challenge but also for every hackathon that you guys are seeing, just നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക and go and have it a try. പ്രൈസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല മേജർ തിങ്. ഞാനിത് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിനാണ്. തേർഡ് ഇയേഴ്സ് ഫോർത്ത് ഇയേഴ്സിന് എന്തായാലും ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവും, ബിക്കോസ് യു ഗൈസ് ആർ ഇൻ ടു വൺ ഓഫ് ദ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അപ്പോൾ അല്ലാത്തവരെ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഔട്ട്. നിങ്ങൾ ആ ഡൊമൈൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബേസിക് ഒരു ഇത് കിട്ടും, വിഷൻ കിട്ടും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ യൂസ് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച്. താങ്ക് യു ഗൈസ്. Leah, over to you. Yeah. Thank you, Mr. Roshan, for giving your valuable time to take this session for us. So with that, we are winding up our session. Thank you all for joining us today. Yeah, thank you. You all can exit. Bye guys.